Yes, good evening, my dear kids. Good evening. Good evening, sir. Yes, Kangana, good evening, everyone, my dear kids. So, last class, enna pathom nyabagam irukka? You remember what? We learned about mathematical physics and how mathematics is an important physics. First half of our Class. first half of meeting, we learned about two types of how we can use angles. We use a lot of angles when in terms of physics. Like for example, if you're talking about a graph, about a car's movement or something like that, Okay. and you talk about the elevation of how this graph is, something like that. We use angles to determine the amount of, like for example, speed, the elevation of time and velocity. It's much higher. It goes higher. That means there's more time than that. So something like that, we use angles to determine Exactly. the lines. Exactly. But angles have two types of measurement. Yes. So we have degree and radian. Very good. Why? Because there are two types of systems, which is hexadecimal, and we have SI system. the circular system. Yes. In hexadecimal, we use the normal graph, which is the 4 quadrants, 1, 2, 3, 4. Or we can also use all silver teacups method to determine this. So basically, yes, the sign cos can be negative, and we use this. When we use this degree. Super. So the degree what we use, it is technically not scientific, but it is Practical. in the mathematics. Exactly. But in physics, we use the circular system. So basically, we are using a circle which we talk about the ratio of r by the radius, right? Exactly. Arc by radius. You are right. Theta is equal to arc by radius. Therefore, what she says is exactly altogether. In science, we use two types of angles. I mean, two different units rather. One is circular, another one is sexagesimal. Sexagesimal is simply called degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree. Circular is simply called radian. So in physics, mostly we will be using radian. However, here and there we need to convert this into sexagesimal so that we can effectively solve the problems like 45 degree. Lesser unit of radian. Yes. Ariyara Priyan, yes, Kanna, come on. What is the symbol for radian, sir? For degree, we have this kind of. No, you have to write radian only. We don't have any shortcut symbol for that. Oh, you just keep it as radian. Radian only. So this radian. You should not even write RAD. You should not even, you should write radian only. You are right. Chariya, you got it? Yes, Kanna. Now, today what we are going to do now? இன்னைக்கு நம்ம என்ன முதல்ல ஆரம்பிக்க போறோம்னா graph theory. We shall begin with graph. We may not complete the entire graph, but let us start with graph. Graph plays very, very important role in the field of science. Not only in the field of science, maybe accounts, commerce, economics, enga ponalume graph plays very important role. One can easily understand. So for example, நாம இந்த கொரோனா டைம்லலாம் பார்த்தோம், இப்படி கிராஃப் போடுவாங்க, நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கொரோனா கவுண்ட் இப்படி போடுவாங்க. So you can understand very easily, any common man can understand corona increases, corona decreases, something like that. Therefore, what? Yes. But everywhere we use, because it's a most convenient method of representing relation between two variables. So there are always two variables. One is an independent variable, another one is dependent variable. Independent variable and dependent variable. When independent variable changes of its own, say for example number of days, இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளை மறுநாள் அது போயிட்டே தான் இருக்கும். It's an independent variable. But how the count changes, whatever may be, then that's dependent variable, right? So there are independent variable and dependent variable. So graph is the most. Is there any other way by which the relation can be expressed? Is there any other way by which the relation can be expressed between two quantities? For example, simple சொல்றேன் பாரு, v is equal to u plus at, as you say. ஒரு simple example எடுத்துக்கலாமே. இது என்ன சொல்லுதுன்னா, டைம் அதிகமாக ஆக
velocity கூடுதோ குறையுதோ ஏதோ நடக்க போகுது. அப்போது this velocity becomes dependent quantity of this independent time. ஏன்னா in the whole universe, not in the world, not on the earth, in the whole universe, only one thing that never stops is, what is that? What is it? Time. Time will never stop. அது பாட்டுக்கு அது ஓடிட்டே தான் இருக்கும். எனக்கு வயசு ஆகிட்டே தான் இருக்கும், உனக்கு வயசு ஆகிட்டே தான் இருக்கும். Things will happen. ஸோ நாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டைமுக்கு நம்ம ஓடுறோமான்றது தான் நம்ம லைஃப்பில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெதர் வி ஆர் அச்சீவிங் இன் டைம் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போது ஒரு சைல்டு வந்து கரெக்டாக +2 நல்ல மார்க் வாங்கி நல்ல அட்மிஷன் வாங்கிடுறான். இன்னொரு சைல்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ட்ராப் பண்ணி ஒரு 2 years படித்து அட்மிஷன் வாங்குறான். அப்போது விச் இஸ் குட்? டைம். டைம். Which time is very important. The achieving anything in time is very important. In time is because time won't wait for us. Let us go. Given the example you given, for example, one person immediately gets graduated. Yes, definitely that makes difference. No, that definitely makes difference. No, that it takes extra 2 years to graduate. Definitely, you the amount of time he definitely you are see Kanna, time is not waiting for us. Time keeps running. For not only for you, not only for me, it is for anybody, not only for the human, it is for the entire universe. Not even for the world, for the entire universe, it is running. Okay, that's what is the Einstein theory. Therefore, within the given time, what we achieve is very important, right? So, time should be used very judiciously. That's what I am telling you, and that's what I am trying to tell you. Clear, no? Clear, Kanna, my dear child? Yes, right. sir. Let us come to graph. இப்போ யாராச்சும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், கிராஃப் வேணுமா இல்லை வேறு ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா? ரெண்டு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள், டிபெண்ட் வேரியபிள். உங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எக்ஸ் இஸ் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள். எக்ஸ் என்னது? வாட் இஸ் எக்ஸ்? எக்ஸ் இஸ் அன் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அண்ட் ஒய் இஸ் டிபெண்ட் வேரியபிள். ஸோ எக்ஸ் இஸ் அன் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள், எக்ஸ் இஸ் அன் இண்டிபெண்ட். That means y is dependent on a certain condition in order to. Yes. Y is dependent variable. Y is a dependent variable. It is independent variable and dependent variable. What do you mean by independent variable? Like time. Easiest example. Not always a time, but the easiest example is time. Right. இப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. What are the various types of graph that is possible? நீங்கள் லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க. The graph can be many types like pie chart, right? Histogram, and ordinary two-plane graph, a planar graph. Distance, time, and speed, right? Speed No. Don't time being jump into v is equal to u plus a or so. Generally, we'll discuss. Yes, we will generally discuss. Sorry, again. Now, common graphs. What we are going to take up now? Common graphs. Please, all of you start writing. First graph definition idilama best way. Please copy this and then we'll write just one line about graph. Please start writing graph. Graph is, yara fill up in the sentence. Anyone please try. Graph is. Dikshita try pannikanna. Graph is. Graph is. What is a graph? Tell me something about graph. Graph is. Yeah. The representation. Excellent. Sorry, one or more. Yes, graph is a pictorial representation. Pictorial representation. Yes. Pictorial representation of. Graph is a pictorial representation of interdependent variables. Pictorial representation of interdependent variables. சரியா கண்ணா? Pictorial representation of interdependent variables. At least எத்தனை variable இருக்கணும்? 2. At least two. நான் more than 2 கூட பார்த்துருப்போம் ஒரு சில கிராஃபில். But at least two variables.
common types of graph. Because throughout our 11th standard and 12th standard in physics, we are going to use a lot of graph, not just we interpret a lot of inputs in details from that, lot of details, mathematical details from that. We will try to understand in this class how we are going to make use graph for our scientific study. We will try to understand. சரி நீங்களே சொல்லுங்கண்ணா, இது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன ஷேப் ஆஃப் கிராஃப்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு, நீங்களே சொல்லுங்கண்ணா ப்ளீஸ். வெயிட் இல்லைக்கண்ணா, ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கலாம். அப்கோர்ஸ் நான் இந்த ஹிஸ்டோகிராம் அதுக்கெல்லாம் வரலக்கண்ணா, நம்ம 2 plane கிராஃப் தான் நமக்கு சயின்ஸில். வி டோன்ட் யூஸ் ஹிஸ்டோகிராம், அது பை சார்ட் அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. சாதாரண XY கிராஃப் மட்டும் தான். நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், நம்ம XY கிராஃப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரியா, XY இதில் உங்களுக்கு இல்லை அதெல்லாம் கூட கிடையாது, நம்ம வெறும் XY கிராஃப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் என்னென்ன ஷேப் உனக்கு கிடைக்கும் தான் நான் கேட்குறேன். வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் தட் யூ மே எக்ஸ்பெக்ட்? Uniform line from the origin. Yes. Or it can be non-uniform. It will be more of a parabola type. Yes. Number 2. Parabola, hyperbola. Parabola. Very good, Kanna. You are excellent. Parabola, hyperbola. Excellent. I think we have a few more. Yes. Go ahead. I have to recall, but I've seen those graphs. So I don't know what it's called. Can anyone else? Can any other child please help me? Anybody else? சும்மா சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நேம் ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏதாச்சும் சொல்லுங்க பரவாயில்ல. சர்க்குலர் கரெக்டாக சர்க்கிள் பார்த்துருக்கீங்களா? சர்க்குலர் கிராஃப் இருக்கலாமே, சர்க்கிள் இருக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளாக மட்டும் நான் கொடுக்குறேன். Yes, circular graph. Where I think we have one more. I'm not sure. Actually, I know first four. The others I haven't seen. Exponential graph. Sixth one, periodic graph. etc. No limit. Maths doesn't have any boundary. You know, mathematics does not have any boundary. அது போயிட்டே இருக்கும். அது யாரும் It can represent data in any form. Any form, yes. As long as the data is based on fact. Yes. So straight line, parabola, hyperbola, circular. இதில் நம்ம ஒன்று பார்க்க ஆரம்பிக்க போகிறோம். That's our interest today. And we will try just not drawing the graph. Graph சும்மா ஒரு கோடு போடுறது நம்மளோட வேலை கிடையாது. அதுலேருந்து என்ன டீட்டெயில் நம்ம எடுக்கணும் ஃபிசிக்ஸில், அதுதான் நமக்கு முக்கியம். சரியா? ஷால் வி கோ ஹெட் கண்ணா? டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப் போலாமா கண்ணா? Yes, sir. Yes, just adjusting the camera. 1 second. Sir? Yes, Kanna, please. Sir, ellipse graph இருக்கா சொல்லுங்க. எலிப்ஸ் இருக்கே கண்ணா, எலிப்ஸ் இருக்கே. அது கொஞ்சம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகணும், அதனால் நான் அதை விட்டுட்டேன், இப்போதைக்கு உங்களுக்கு வேண்டாமேன்னு சொல்லி. பிகாஸ் தட்ஸ் கால்ட் கானிக் செக்ஷன். ரொம்ப we have to go in detail. Therefore, I am not going in detail with that. சரியா? அதனால தான் நான் அதை எடுத்துக்கல. சரியா? Good. Let me start with straight line. Very good, Kanna. Ellipse இருக்கு. ஏன் நம்ம sun is revolving around the earth in an elliptical orbit. That's right. Actually, sir, how does is it an elliptical graph? Yes, we can make it. I will. Don't worry. I will explain. How does that work, sir? I will explain. Don't worry. Let me start first with this. Definitely we'll see ellipse also in our discussion. Don't worry. Let's first start with straight line. All of you give heading straight line. Straight line. The first one is straight line. இப்போ பாருங்க, this is x coordinate, this is y coordinate. Whether my board is clearly visible to begin with? Yes, it's visible. Is it okay? Board visibility is okay, or you want visibility, like this, or you want like this, which is more visible? Actually, sir, before was much better.
This the one, brightness, yeah, this is much better, but can you adjust the camera a little is it okay? The other one, sir. The other one. This is best. Like This is the best one now. Yeah, this is best. Okay. Yeah, if possible, you can raise the camera down. Yes, we will do that. We will do that. That's not a problem. That can be done. Perfect. Super. Right. இப்போ சொல்லுங்க யாராச்சும் எனக்கு சொல்லுங்க. What is this graph? Can you make a guess of this? Can you give me any equation? Can you give me any equation for this? You please try. Anyone, please. Open choice. Anyone, please. Can you attach any equation for this? Yes. X equal to Y. Beautiful, Kanna. Y is equal to x. That's right. Now, 1 centimeter, 1 centimeter. 2 centimeter, 2 centimeter. -1, -1. -2. But sir, how do we prove that it's actually inclined at 45 degrees? No, that's what. Like that. No. We cannot go on the board. I cannot go with all the measurement every time because we are going to draw plenty of graph, right? Okay, so we are proving that yes. So let us take it granted that y is equal to x. So assume that it is 45. degree. Yes. Now I want to give you one more graph. This is my second graph for you. Can any of you give me equation for the second graph? Can any of you try to give equation for this second graph of mine? This parallel to x comma y. So we can say that. No, I want equation. Sir, Y is equal to mx plus c. Beautiful, Kanna. Y is equal to mx plus c. What I am writing is visible, I doubt. Yes, it's visible, right? Y is equal to mx plus c. So, can you tell me what's the value of m in the second graph? This is the first graph. Second graph now. What's the value of I m? think it's the position of the y-axis. Okay, what's the value of m? Can any of you help me out? What's the value of m? Your answer is perfect. But I want value of m. Is there any chance by which you can give me? Come on. Sir, 0. No. We can substitute x in place of y and so y is equal to my plus. Pratyush, can you try? What's the value of m, please? Not sure. It is very simple, Kanna. Let me begin now. Now only your discussion begins in N science. is equal to c, sir. No, not at all. Let me explain. Please wait. I will explain. Now this is 1. This is 2. This is 1. This is 2. I am taking these measurements just to make you understand. Not otherwise, right? Don't argue. Sir, this is not exactly equal to 1. Not like that, right? It is just typical. Okay, 0, 0. Now this is theta. As she rightly pointed, this theta should be 45 degree. Then only it is possible 1, 1, 2, 2, 3, 3 and all possible. Otherwise it is not possible. Because only in the case of 45 degree, tan 45, tan 45, tan theta equal to tan 45 1. equal to opposite by adjacent. Opposite evlo? So look at 1. Adjacent evlo? 1. 1 by 1. 1. Why 1 by 1? I want to take this. 2 by 2. What's the answer? 1. So what she argued is correct. 45 degree is the angle for that. 45 degree is the angle for that. Now what is this? What did you calculate? Tan theta. This tan theta is what is called in physics and mathematics m, slope. This is what is called slope. இப்போ உன் வீட்டில் வந்து காரோ டூ வீலரோ உன் வீட்டு மேலே ஏற்றி பார்க்கிங் பண்ணணும், ரைட்டா? வீட்டு மேலே ஏற்றி பார்க்கிங் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் ரோடு, இதுதான் உன்னோட வீட்டோட லெவல். இப்படி பார்க் பண்ணணும். அப்பா வந்து இப்படி சிமெண்ட் போட்டு வச்சுருக்காரு. ஏற்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, உயரமாக இருக்குது. இதே சிமெண்ட் போட்டு செகண்ட் வந்து wait. Theta 1
it's like this, very hard. Theta 2 is easy. In mathematics, this is what is called slope. This is low slope. Low slope. Easy or difficult? Come on. Easy or difficult, Kanna? Easy. Whereas this. So now you can understand. நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் யாராவது கொத்தனார் அவங்க பேசுறது ஸ்லோப்பு கொஞ்சம் குறைச்சி போடு அப்படிம்பாங்க. ஸ்லோப்பு கொஞ்சம் குறைச்சி போடுன்னா என்ன பண்ணணும்னா இப்படி இருக்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணணும். இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இப்படி போனால் ஸ்லோப் அதிகமாகிட்டே போகும். கஷ்டம். கார் ஏற்றுறது கஷ்டம், டூ வீலர் ஏற்றுறது கஷ்டம். This is what is called slope. You understand? Now tell me, more the theta, more the slope. So what is slope? Theta is not slope. Theta is not slope. Tan theta is called slope. அதாவது theta அதிகமானா ஸ்லோப் அதிகமாகும், நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் சயின்டிஃபிக்காக ஸ்லோப்னா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டா tan theta வெறும் theta-வா? Tan theta. Take down. Please, all of you please write. Tan theta is equal to slope. இது சிம்பிளா சொல்லுங்க. ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட். ஒரு tan theta is slope because it is a relation between the rise and run. Exactly. Rise meaning y-axis and run is the x-axis. Exactly. Because of this relation, we say it's slope. Beautiful. You supposed to go to civil engineering. ஏன்னா நீ யூஸ் பண்ற லாங்குவேஜ் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங். சரியா? அப்பா சிவில் இன்ஜினியரா? இல்ல சார். இல்லையா? Actually both parents are BCom sir. BCom. Okay. Good. ஏன்னா நீ சொல்ற லாங்குவேஜ் வந்து ரைஸ் ரன் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ் வந்து யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க? இந்த பில்டிங்லலாம் ஸ்டெப்ஸ் கட்டும்போது என்ஜினியர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா? சூப்பர். கீப் இட் அப். சரியா கண்ணா? நோட் ஆகிடுதுல? இப்போ சொல்லுங்கள். ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்கள், ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ யாராச்சும் இந்த எம் தாங்க என்ன ஸ்லோப், இந்த இதுக்கு எம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிங்க? ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபுக்கு எம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிங்க? M1 எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிங்க நீங்கள்? 1. அப்போது y is equal to mx, y is equal to 1x. இதுதாங்க என்ன ஃபஸ்ட்டு கிராஃபோட ஸ்டோரி. இப்போ ஃபஸ்ட் கிராஃபோட ஸ்டோரி ஃபுல்லாக புரிஞ்சிருச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட் கிராஃபை பற்றி ஃபுல் ஸ்டோரி புரிஞ்சுட்டு தான் பார்த்தோம். x equal to 0, y is equal to 0. இங்கே இருக்கா பாரு. x equal to 1, y equal to 1. x equal to 2, y equal to 2. x equal to -1, y is equal to -1. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் கிராஃபை பற்றி ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சா உங்களுக்கு? தட்ஸ் மை கொஸ்டின். tan theta is equal to 1ங்கிறதும் புரிஞ்சிடுது. இப்போ ஐ வாண்ட் டு டேக் யூ டு கிராஃப் நம்பர் 2. Let us go to your basic mathematics. Your teacher taught in 9th standard, 10th standard, அங்கே போ. Two straight lines parallel to each other. This fellow is having 30 degree. How much this fellow will have? 30 degree. Corresponding angles? 30 as well. இப்போ சொல்லுக்கண்ணா, இந்த fellow 45 degree, one fellow. What is the angle made by two fellow? 45 degree. If tan 45 is 1 here, what is this fellow? புரியுது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபுக்கு m is equal to 1 நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிட்டீங்க. tan theta is equal to 1, already you found it for first graph. Now I drew second graph exactly parallel to first graph. By default, for second graph also, theta is same, tan theta is same. That means tan theta is equal to m is equal to 1. Correct or தப்பா? Yes. அப்போ for second graph y2 is equal to, நான் y2 ன்னு போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுது. சரியா? m is just 1 x plus c. இப்போ புரிஞ்சுதா செகண்ட் கிராஃப் எப்படி வந்ததுன்னு? செகண்ட் கிராஃப் ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதுக்குன்னா காப்பி பண்ணக்கூடாது, புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ எழுதணும். சரியா? புரியாமல் இது புரியல கேளு, நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் மறுபடியும். கிளியர்னோ? புரியலையா கண்ணா? இதை நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். டோன்ட் வரி. எஸ், இங்கே வாப்பா, நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இப்போது இதுதான் உன்னோட கிராஃப்னு வச்சுக்கோ. ரைட்? திஸ் இஸ் த 45 degree graph.
ஏன் இது 45 டிகிரி கிராஃப்னு சொல்கிறேன்னா 1 1 2 2 3 3 அப்போது ஒன் கேன் ஈஸிலி ரைட் y இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். கரெக்டாம்மா? இது எக்ஸு, இது ஒய். அப்போது y இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். கரெக்டாக தப்பா சொல்லுப்பா? y is equal to x. Is it right or wrong? Correct தானம்மா? Right. இப்போ இது வந்து 45 டிகிரி. இது வந்து 45 டிகிரி. Right? So, yes, what is tan theta? 3, 3. அப்போ என்ன அர்த்தம்? இந்த உயரம் 3, இந்த நீளம் 3. That's a meaning. இது வந்து x, இது வந்து y. இது 3. Right? அப்போ what is tan 45? 1. 1ங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் சொல்கிறேன். tan theta is opposite by adjacent. So 3 by 3, 2 by 2. So 1 naturally 3 by 3, 2 by 2, 1 by 1. இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, for any straight line, already நீங்கள் 10th standardல படித்து முடிச்சுட்டீங்க, y is equal to mx plus c. Did you learn it or not? Yes, sir. Yes, sir. So, but in my case, as of now, y1 equal to mக்கு பதிலாக நான் 1 வச்சுருக்கேன். This is what is my m. This is what is my m. The tan theta தான் என்னோட m. அப்போது 1 போட்டு பக்கத்தில் என்ன பண்ணணும்? x plus c. What is c? Can any of you help me? What is the value of c? y is equal to mx plus c. c-ன்றது என்னதுப்பா? c-ன்றது y intercept. அந்த கிராஃப் போய் ஒயில் எந்த இடத்துல முட்டுதோ அதுக்கு பேர் தான் ஒய் இன்டர்செப்ட். இந்த கிராஃப் வந்து ஒயில் எந்த இடத்துல முட்டுது பாருங்கள். லுக் அட் ஹியர். திஸ் இஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். அப்போ 0 சேர்த்துக்கும். திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப். திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப். இஸ் இட் ரைட்? இப்போ புரிஞ்சுதா ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்? நவ் நான் என்ன பண்ண, அடுத்த கிராஃப் வந்து இதுக்கு எக்ஸாக்டாக பேரலல் இப்படி கொடுத்தேன். ஐ கேவ் எக்ஸாக்ட். ஸோ பிகாஸ் தீஸ் டூ கிராஃப்ஸ் ஆர் பேரலல் டு ஈச் அதர், இஃப் எனிபடி கிளைம் த ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் மேக்ஸ் an angle 45 degree, the second should also form 45 degree. அப்போ இது 45 னா இது 45 டிகிரினா நிச்சயமா இதுவும் 45 டிகிரி தான் இருந்தாகணும். ஏன்னா ரெண்டு பேரும் parallel. 1 and 2 are parallel. 1 and 2 are parallel to each other. அதிலிருந்து என்ன தெரிஞ்சிடுதுன்னா, even for second graph m2 is equal to tan theta is equal to 45, sorry, tan theta is equal to 1 அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடுது. theta is equal to 45 டிகிரின்னு தெரிஞ்சிடுது. இது புரிஞ்சுதா கண்ணப்போ? Yes. If when you attach a straight line equation, after all it is a straight line, you have to write y2 is equal to m2x plus c அப்படின்னு எழுதணும். ஆனால் m2 எவ்வளோ உனக்கு தெரிஞ்சிடுது? இப்போ எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கு m2 வேல்யூ? 1. அப்போது y2 is equal to again 1x plus c. c-ன்றது யாருன்னா இந்த y intercept. எங்கே வந்து டச் பண்ணுது? இங்கே பாரு, எனக்கு 3க்கு மேலே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல டச் பண்ணுது. பட் இட்ஸ் ப்ராபப்ளி 3 and 4. ப்ராபப்ளி 3 and 4. அப்போ இந்த இடத்துல 3.5 வரணும். 3.5 வரும். அது வெறும் சீனே போட்டுக்கோ. பெஸ்ட். இந்த இடத்துல வந்து சீன் போட்டுக்கோ. தென் இஸ் பெஸ்ட். எப்படி சார் சீன்ஸ் ஒய் இன்டர்செப்ட்னு சொல்கிறீங்க? ரொம்ப சிம்பிள். யாராச்சும் எனக்கு சொல்லுங்கள். நான் அப்படியே நகர்ந்து வரேன். எனக்கு கையை இப்போ நல்லா பாரு. எக்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. இப்போ எங்கே இருக்கேன் நான்? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 போடும். y2 is equal to mx plus c. Substitute x equal to 0. என்ன வருது சொல்லு பார்க்கலாம்? y2 is equal to 0 போட்டால் என்ன வரும்? c. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. That's it. புரிஞ்சுதா கண்ணே? Is it clear? Yes, sir. Good. Now I take you to other screen where we have already done it. Please check. இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So y is equal to mx plus c. இந்த y intercept தான் என்னது இப்போ? What is this y intercept? This is what is m. This is what is m. சரியா? இப்போ இன்னொரு கிராஃப் கொடுக்கோ பார்க்கலாமா? நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? சாரி, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். குட். தேங்க்யூ கண்ணா. இது சி கண்ணா, நான் எம்னு எழுதிட்டேன். குட். வெரி குட் கண்ணா, வெரி குட். இப்போ தேர்ட் கிராஃப் போயிட்டோம்னா, ஷால் ஐ டேக் யூ டு தேர்ட் கிராஃப்? Yes? May I get one yes? Yes.
சொல்லுங்க கண்ணா. This is my third graph. Y3. சொல்லுங்க Y3 என்ன பண்ணலாம்? Is this also parallel or are we? It is again parallel, no doubt. 45 degree. 45 degree. Yes. சொல்லுங்க கண்ணா. Y is equal mx. Who is this fellow? Minus or plus? Minus. Minus c. Downward. அப்போ minus c. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஈக்குவேஷன். ஸ்ட்ரைட் லைன் தான், பக்கா ஸ்ட்ரைட் லைன். சேம் m வேல்யூ. m வேல்யூ எவ்வளோ? m equal to 1. அதே 1 தான். ஆனால் ஒரே என்னச்சுன்னா, look at here, y intercept 0, so plus 0. Y intercept c, therefore plus c. Y intercept is minus c, therefore minus c. புரிஞ்சுதா இல்லையா? Is it clear now? At least y is equal to mx plus c. புரிஞ்சு? But what? Okay, sir, I have a doubt. Yes. There won't be any change in the third quadrant, right? Nothing. நமக்கு என்ன வேணும்? tan theta வேணும். tan theta எவ்வளோ? 1. அப்போ 1 தான். அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. அதுதான் சொல்கிறேன், நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. புரியுதா? நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. சரியா கண்ணே? நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? Shall we go to next graph? Shall I take you to next graph? Yes. இப்போ வாங்க. This is my first graph. y1 is equal to m1x plus c. C may be 0 and all those things. They are different story. They are different story, right? Let me take. இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக வேணா y is equal to m1x மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். So c is clearly 0. I am giving you because it's clearly passing through origin. Answer must be 0. 0 னே இருக்கட்டும். Right. இப்போ நான் உங்களுக்கு செகண்ட் கிராஃப் கொடுக்குறேன். அதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ண போறீங்க நீங்கள் சொல்லணும். This is my second graph. Yes. In the graph என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க. What shall we do for this graph? Come on. Yes. This is my second graph. y2. Equation கொடுப்பா. m2x. Beautiful. m2x plus 0. Now there's a simple question for you. Out of m1 m2 which is bigger? m2. Go. Beautiful. m2 is greater than m1. m2 is greater than m1. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ஏன்னா இது θ1, இது tan θ1, இது θ2, இது tan θ2. Clearly tan θ2 is greater than tan θ1. சந்தேகமே கிடையாது. கரெக்ட் தானே? ரைட்? பியூட்டிஃபுல். ரைட். இப்போ நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறேன். இப்போ நான் ஒரு இன்னொரு கிராஃப் கொடுக்குறேன். திஸ் இஸ் பேரலல் டு மை செகண்ட் கிராஃப். அஸ்யூம் தட் திஸ் இஸ் பேரலல் டு மை செகண்ட் கிராஃப். சரியா? இப்போ நான் இன்னொரு கிராஃப் போடுற மாதிரி. எஸ், இட்ஸ் லைக் திஸ். திஸ் இஸ் பேரலல் டு த செகண்ட் கிராஃப். இப்போ இந்த கிராஃபுக்கு சொல்லு பார்க்கலாம் யாராச்சும். எஸ், தேர்ட் கிராஃப் y3. y3 சொல்லு பார்க்கலாம். y3 m2x plus c. m2x minus c. என்ன மைனஸ் சி? எஸ் மைனஸ் சி. புரிஞ்சுதாக்கண்ணே? இப்போ இவருக்கும் ஒரே ஸ்லோப் பிகாஸ் தே ஆர் parallel to each other. But is meeting the y-axis at negative, therefore minus c. Whereas is meeting the y-axis at 0, therefore it is plus 0. Concept புரிய ஆரம்பிக்குதா? Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes. Now யாராச்சும் நேற்றுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்தேன்ல, அதை யாராவது கொஞ்சம் திருப்பி பார்த்து சொல்லு. tan theta எப்போ நெகட்டிவாக மாறும்? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்? Second quadrant, sir. No, sorry, third quadrant. Second quadrant is for sine. Okay. No, cos. Third. Tan theta becomes negative. In which quadrant was my question? Second. No, second quadrant is cos, right? No, listen to my question first. Second and fourth. Beautiful, Kanna. That's the right answer. Second and fourth quadrant, tan theta is negative. திருப்பி பாருங்க, நல்லா புரியும். சரியா? செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் tan theta is negative. சூப்பர் கண்ணா, எக்ஸலண்ட். Let us come back. வாங்க.
இப்போ நான் ஒரு கிராஃப் கொடுக்குறேன், இதுக்கு நீங்கள் ஈக்குவேஷன் கொடுக்கணும். சரியா? நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் ஈக்குவேஷன். பார்க்கலாம். இது x, இது y. This is equation. This is my graph. Sorry, not equation, graph. யாராச்சும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. என்ன ஈக்குவேஷன் யூ வாண்ட் ரைட் ஃபார் திஸ் ஃபெலோ? இப்படி ஒரு கிராஃப். Origin, so c is equal to 0, so mx, we're taking as y1, right? So Yes, y1, of course. mx plus 0 is equal to y1 equal to, Plus mx. yes, y is equal to, minus y is equal to, minus m1x. beautiful, minus m1x. Is it because it's hitting in the fourth quadrant and not adjoining it? Yes. If you want to calculate tan theta for this, you will definitely get negative. நான் எப்படி prove பண்ற வெயிட் பண்ணு. Suppose you want to take this as theta. Suppose you want to take. This is 2, this is 2 by chance. This is 2, this is சும்மா உங்களுக்கு புரியறதுக்கு 2 ன்னு எடுக்கறது. 2 தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஈக்குவலா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. 1 maybe 2, another maybe 3 also. புரியுது? That depends on the position of the graph. இப்போ நான் சும்மா ஈஸியா உங்களுக்கு அப்படி எடுத்துக்கிறேன். சரியா? இப்போ what is tan theta? Opposite by adjacent. What's the answer? You get -1 or -2 or -0.5. நீ எப்படி கால்குலேட் பண்ணாலும் நெகட்டிவ் தான் வரும். ஏன்னா புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட்? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்? Yes. When your x goes to negative, your y goes to positive. Look at x negative, y positive. When your x goes to positive, your y goes to negative. So either way, x positive வந்தா y negative ஆயிடுது, x negative வந்தா positive y positive ஆயிடுது, மாறி போயிடுது. அப்போ கண்டிப்பா மைனஸ் வந்து தான் ஆகணும். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதுல கண்ணா? Yes, sir. Beautiful. So what I want to tell you now, tan theta can be negative. இதுக்காக தான் நேத்துக்கே நான் அதை அட்வான்ஸாக சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. tan theta can be negative. எங்கெல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்கும்? செகண்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் tan theta நெகட்டிவ் தான், ஸ்லோப் நெகட்டிவ் தான். சரியா? ரைட். இப்போ யாராச்சும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. எஸ். யார் கொடுக்க போகிற ஈக்குவேஷன்? y2. Assume that this is parallel to the first one. So y2 is equal to, யாராச்சும் கொடுப்பா எனக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுப்பா. minus m1x Yes, plus c. plus c. Super கண்ணா. y is equal to minus m1x plus c. That's right answer. ஏன்னா இது நெகட்டிவ் ஸ்லோப். நெகட்டிவ் ஸ்லோப் means negative tan theta means negative m. இதான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இந்த பாட்டில். சரியா? ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுவும் அப்படி தான் இருக்குது. கரெக்டாக கண்ணே? சரியாப்பா? இப்போ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கொடுங்க பார்க்கலாம். கமான். இதோ பார், இந்த ஈக்குவேஷன் கொடு. y3 சொல்லப்பா. இது வந்து y1. y3 is equal to minus mx. சொல்லு கண்ணா, சொல்லுப்பா ப்ளீஸ். minus, yes, minus c. That's right கண்ணா, சூப்பர். minus mx minus c. பரவாயில்லையே குழந்தைங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா கிராஃபு? பரவாயில்லையே, ஸ்ட்ரைட் லைன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இப்போ யூ அண்டர்ஸ்டுட் த ஸ்ட்ரைட் லைன் வெரி தரவுலி. சூப்பர். பாருங்கள், அப்படி போடுங்க. Got it. Yes, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 1 minus 4 plus 6. What is tan theta? What is y? What is y intercept? What is y intercept? சொல்ல பார்க்கலாம். What is tan theta? What is y intercept? Is the question for you. Y intercept is 6. Y intercept is plus 6. That's right, Kanna. Beautiful, beautiful. What is slope? Tan theta.
ஏன் அவ்வளோ நிறைய யோசிக்கிறீங்க? இவரே தான். ஹூ இஸ் தட்? minus 5. -5 அவ்வளோதான். இன்னும் யோசிக்க வேண்டாம். இப்போ இது கிராஃப் போடுன்னு சொன்னால் அப்படி போட்டு போக வேண்டியது தான். சும்மா அப்படி போடு, அவ்வளோதான். இதுதான் -6. tan theta is equal to theta. tan theta is equal to எவ்வளோ? -5. அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல். எவ்வளோ ஈஸியாக கிராஃப் வந்துடுது பாரு. கொஸ்டின் அப்படி பார்த்த உடனே கிராஃப் போட்டுடலாம். புரிஞ்சிடுச்சப்போ கான்செப்ட் புரிய ஆரம்பிக்குதுல்ல? குட். கிளியர் நோ? Position of a particle x equal to 20t plus 40 meter. இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து நகர்ந்துட்டு இருக்கு. அதனோட பொசிஷன் எப்படி இருக்குது பாரு. ஃபிசிக்ஸில் என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? ஃபிசிக்ஸில் 20t plus 40. இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா mx plus c மாதிரி இருக்குது. அதாவது நம்ம வழக்கமாக இதில் வந்து x எடுத்துப்போம், இதில் y எடுத்துப்போம். ஃபிசிக்ஸுக்குன்னு வந்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம மாற்றிடுவோம். இதில் வந்து டைம் எடுத்துப்போம், இதில் வந்து x எடுத்துப்போம். புரியுதா? எக்ஸ் இருக்கிற இடத்து யார் பிடிச்சிப்பான்? டைம். எக்ஸ் இருக்கிற இடத்து யார் பிடிச்சிப்பான்? டைம். பிரத்யூஷோட மைக் ஆன் ஆயிருக்கு. ரைட். எஸ். ஒய் இருக்கிற இடத்துல யார் எடுத்துப்போம்? எக்ஸ். இப்படி மாறிடும். இது வந்து ஃபிசிக்ஸு, இது மேக்ஸ். கம் டு ஃபிசிக்ஸ். நான் ஃபிசிக்ஸில் தான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த கொஸ்டின். ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது, இந்த கிராஃப் இஸ் எ ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப். டு யூ அக்ரி வித் மீ? திஸ் கிராஃப் இஸ் எ ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப். கரெக்ட் தானே கண்ணா? கரெக்ட். இப்போ பாருங்கள், இந்த கிராஃப் எப்படி வரையலாம் அப்படின்னு பார்த்தாக்க கிட்டத்தட்ட இப்படி இருக்கும். இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து என்னவாக இருக்கும்? 40. tan theta எவ்வளோ இருக்கும்? சொல்லுக்கண்ணே. 20. யாராச்சும் கண்டுபிடிங்க. who is this 20? who is this for 20? யாராவது கண்டுபிடி பார்க்கலாம். who is this fellow 20? யார் இந்த 20 ஃபிசிக்ஸ்? 20 மீட்டர் per second. புரியுதா? கவனிக்கண்ணா. இப்போ நீ tan theta கண்டுபிடிக்கும் போது நீ என்ன பண்ற? ஆப்போசிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், adjacent டைம். புரியுதா? டைம். அப்போ x by t, opposite by adjacent. what is that? velocity. இவர் தான் velocity. அப்போ மேக்ஸில் நீ ஸ்லோப்னு சொல்லி இருக்கிறது ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்த உடனே என்னவா மாறிடுச்சு? ஸ்பீடாக மாறிட்டது. கான்செப்ட் புரிய ஆரம்பிக்கிறது உனக்கு. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பாயிண்ட்? அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்க, இதுலேருந்து ஸ்பீடு கண்டுபிடின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். தூக்கி இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் போட்டு 20 மீட்டர் per second ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு. போயிட்டே அவ்வளோதான். கான்செப்ட் புரியுது உனக்கு? இல்லை உனக்கு சரியாக புரியல, இல்லை வெயிட் உனக்கு சரியாக புரியல அப்படின்னா வேறு என்ன ஆப்ஷன்? இப்படி. அதுதான் நம்மளோட செகண்ட் மெத்தட், பட் வெரி tedious மெத்தட். Tx. டீக்கு 0 போடு. இந்த ஈக்குவேஷன் 0 போடப்பா. சொல்லப்பா. இந்த ஈக்குவேஷன் 0 போட்டு எக்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லு. டீக்கு 0 போட்டால் எக்ஸ் எவ்வளவு? டீக்கு 1 போட்டால் அப்போது 0லேருந்து 1 செகண்டுக்கு வந்துச்சு. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுச்சு? அதான் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் இன் 1 செகண்ட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஸ்பீட். 20. புரியுது? ஒரு சமயம் நான் சொன்னது புரியலனா கூட இப்போ உங்களுக்கு புரியுது சொல்கிறது. ஸோ tan theta readily gives slope in some cases in physics. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் பார்த்துக்கலாம். சும்மா இப்போதைக்கு எல்லாத்தையும் ஸ்கிரிபிள் பண்ணுங்கள், எல்லாத்தையும் ஜாட் டவுன் பண்ணுங்கள். let us pack the things. அவர் போக போக உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லா புரியும். சரியா? ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் இருக்கும், போக போக நல்லா புரியும். டோன்ட் வரி. என்ன ஃபஸ்ட் மெத்தடை மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா? அது ஒன்றும் இல்லை கண்ணு, சொல்கிறேன். இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் என்ன? y is equal to mx plus c. what is this m? tan theta. slope m எல்லாம் ஒன்று தான்.
இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்தாங்க அவங்கன்னா what they gave you is x equal to 20t plus 40 கொடுத்தாங்க. இப்போ எப்பவுமே இந்த mங்கிறது என்னது? ரேட் மெஷரர். இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? ரேட் மெஷரர் அப்படின்னு ஃபிசிக்ஸில் சொல்லுவாங்க. அது டீட்டெயிலாக நான் நடத்துவேன். இப்போ நான் பாடம் நடத்தலை, இப்போ நான் ஃபிசிக்ஸே நடத்தலை, உனக்கு ஃபியூச்சரில் நடத்துவேன். சரியா? தட்ஸ் கால் ரேட் மெஷரர். ரேட் மெஷரர்னால் என்ன? எக்ஸ் வந்து இது வந்து 1 செகண்ட் ஆச்சுன்னா ஒய் எவ்வளோ நகரும்? இப்போ நம்ம கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இது நீ 1 செகண்ட் நகர்த்தினா, 0லேருந்து இது 1 செகண்டுக்கு நகர்த்தினா this, so when you move time from 0 to 1 second, your displacement goes from 40 to 60. அப்போ இது 40, இது எவ்வளோ? 60, இது எவ்வளோ? 0 செகண்ட், இது எவ்வளோ? 1 செகண்ட். அப்போ when the time travels from 0 to 1, this travels from 40 to 60. Getting it? So the displacement is 20 meter in 1 second, therefore it is 20 meter per second. Clear then? 20 meter per second. That's what. So நம்ம இதுக்கு எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும்? ஒன்லி ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப் மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப், அட்லீஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப் கிளியராக புரிஞ்சுதா கண்ணு? எஸ். சாரி கண்ணு? எஸ் எஸ், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைன் முடிச்சிட்டோம், அதிலே பாசிட்டிவ் ஸ்லோப், நெகட்டிவ் ஸ்லோப் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஓவர். ப்ளீஸ் செக் யுவர் ஹெட்டிங்ஸ். வி ஹவ் ஆல்ரெடி ஜாட் டவுன் ஃபியூ ஹெட்டிங்ஸ் லைக் சர்க்கிள், அது மாதிரி ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கோம். செகண்ட் ஹெட்டிங் என்ன சொல்லுங்க? வாட் இஸ் த செகண்ட் ஷேப்? ஐ திங்க் இட் வாஸ் பேரபோலா, ரைட்? எஸ், இட் வாஸ் பேரபோலா. எஸ், பேரபோலா. முதல்ல பேரபோலா முடிக்கலாம், அதுவே நமக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். பேரபோலா முடிக்கிறதுக்கே நமக்கு நேரம் ஆகும். பேரபோலா முதல்ல முடிச்சிடலாம். எஸ். What do you mean by parabola? In polynomials, you know what is polynomial in algebra, right? Polynomial in algebra na enna ungalku theriyum இல்லையா? What is polynomial? யாராவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். What is polynomial in algebra? What do you mean by polynomial? Monomial, binomial, polynomial, what is that? More than one term. Super kan, அவ்வளவுதாங்க. as simple as more than one term, அவ்வளவுதான். வேற ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. See, இப்போ நான் சொல்றேன் 5x minus 6x plus 3x is called polynomial அப்படின்னு சொன்னால் people will laugh at me. அரே இது என்னப்பா, எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடு, வேலை முடிஞ்சது. 8x minus 6x 2x, இது எதுக்கு நீ பாலினாமியல்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்குற? இது வெறும் மோனோனாமியல் தான். சரி, நான் இப்படி கொடுக்குறேன் 2x ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண முடியாது, சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது. நவ் இட் இஸ் பைனாமியல். இதுதான் பேரபோலா. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி பேரபோலா. ஏன்னா இந்த 2, what is this 2? யாராவது சொல்லி பார்க்கலாம். what is this 2? name it. It is called rank. Don't you know? சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லையா? இல்லை. This is called rank. What is rank? Highest power in the given polynomial is called rank. புரியுதா? அப்போ y is equal to x power 4 minus 3x square plus 2. இப்படி கொடுத்தா வருதுல 2 is missing, 1 is missing, power 1 is missing. மிஸ் ஆகிட்டு போகுது, அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. இருக்கிறதுலே எது ஹையஸ்ட் பவர்? X with rank 4. Then the rank of this equation is 4. அவ்வளவுதான். We call it as rank in mathematics. This is a mathematical language. Rank equal to 4. இதுக்கு அப்புறம் rank எவ்வளோ சொல்லுக்கண்ணா? 1. இதுக்கு என்ன rank? 2. புரியுதா? Just I want to tell you what is the meaning of polynomial, what is monomial, what is binomial. Clear தானே? basic concept clear. இப்போ சப்ஜெக்ட் குள்ள போயிடலாமா? Exactly kanna. Degree of polynomial is the highest power is called degree. Sorry, na rank nu sollitna. Sorry kanna, degree nu sollalam. That's right. Sorry, degree. Na rank nu solliten, na matrix language use பண்ணிட்டேன். Sorry, degree. That's right. Degree of the polynomial. Right. Super kanna, degree. இப்போ நாம இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? What is the difference between rank and degree? Rank is in a different usage, or is it the same thing, or is it a different term altogether? Actually, here in algebra we use only degree. We call it as degree. But when it comes to the mathematics, what we call matrix, we call it as rank. Okay, so
It's almost same, but the place. The place and Yes, how we use it. yes, Kana, please come. Matrix is one unit in mathematics that you have not learned till date. Matrix, something called matrix. Sorry, that's called matrix. அது உங்களுக்கு பின்னாடி வரும், மேபி +2ல வரும்னு நினைக்கிறேன். +2 மேத்ஸில் வரும் மேட்ரிக்ஸ். சரியா? ரைட். பட் வெரி ஈஸி பார்ட். கம் டு நவ், நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இப்போ? பேரபோல். Now the question is, to get parabolic shape, what kind of polynomial you need? சொல்லுங்க. Quadratic polynomial. Very good. Quadratic polynomial you need. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்களே கொடுங்கண்ணா, அதுக்கப்புறம் நான் போகிறேன். நீங்களே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள், and then I'll go for it. Y is equal to, please give me. நீங்களே சொல்லுங்கள். Give me please. Easiest சொல்லுங்கள். Quadratic binomial. Yes. டிகிரி எவ்வளோ இருக்கணும்? x ஸ்கொயர். x ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாமா இல்லை x ஸ்கொயர் +2 எடுத்துக்கலாமா? Let me start with x square. Let me start with x square. Anyway, நம்ம எல்லாமே போட தான் போகிறோம். We are going to do one by one, step by step. We are going to do everything, don't worry. But to begin with, x square. One, two, three, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right, 1, 1. Because if you give 1, it's also 1. If you give 2 here, it's 4. If you give 3 here, 3 square is 9. இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி 10th ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் அந்த கிராஃபெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா? ரிமெம்பர்? Yes, nothing new for you. 0, 0. Yes. What parabola you would like to call it? Name the parabola. ஏதாவது ஒரு parabola சொல்லுங்களேன். என்ன parabola சொல்லலாம் இது? Symmetric parabola. Is there anything called asymmetric parabola? Is there anything called asymmetric parabola? Symmetric parabola எதாவது இருக்கப்பா? சொல். I do not know, sir. Actually, I'm familiar with this one. Okay. Time being, you take this. No problem. You take this. இப்போ எடுங்கண்ணே. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. They can be asymmetrical parabolas. Yes. Asymmetric. It's just all about the curve, right? Curve equation. No? Okay, more about the equation. More about the equation. Yes. போடுங்க. Can any of you try out? This is y1. Let it be y1. y1 equal to x square. Can any of you try this? y2 is equal to 3x square. எங்க இருக்கும் கிராஃப்? எனக்கு போட்டு காட்டு பார்க்கலாம். யாராச்சும் போடுங்க பார்க்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணலாம். போடுங்க. y is equal to 3x square. அது எப்படி பார்க்கும் அந்த கிராஃப்? How it look like? y is equal to 3x square. எப்படி இருக்கும் அந்த கிராஃப்? ஒரு மாதிரி சொல்லு பார்க்கலாம். Three times x square. எப்படி பார்க்கும் அது? This y is equal to 3 times x square. Is it right what I have drawn? Is it right what I have drawn? You agree with me or not? Now this, look at 1.
3. Substitute 1 here, x equal to 1. போடுக்கண்ணா x equal to 1 போடுப்பா, என்ன வருது பார்க்கலாம். x 1 என்ன வருது y சொல்லு. ஏன் யோசிக்கிற சொல்லு. அதான் நான் போட்டிருக்கேன். 1 becomes 3. இங்கே பாயிண்ட் இருக்கு பாரு. 1 becomes 3. ஆனால் ப்ரீவியஸ் கேஸில், இந்த கேஸில் 1 was equal to 1. 1 equal to 1. 1 1 அதுதான் ப்ரீவியஸ் கேஸ். பிளாக் கலர் 1 1 புரியுதா. 1 1 பிளாக் கலர். ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பாயிண்ட். Yes, sir. So y is equal to 3x square. So it increases. Graph is okay. அப்போ 2 போட்டிங்களா என்ன வரும் கெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். சப்போஸ் யூ டூ ஃபார் 2 4 12. எஸ் 12 போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். நான் போட்டுக்கிறது மோர் ஆர் லெஸ் நான் கரெக்டாக தான் போட்டிருப்பேன். 2 போட்டிங்கன்னா இது போய் இங்கே 12 போய் முட்டும். இந்த இடத்துல 12. எஸ் 12 வந்து ஜாயின் ஆகும். 12 வந்து ஜாயின் ஆகும். 2 will join. That's how I drawn. That's how I drawn. Now my question for you is, what is the tan theta for this graph? Let us take first graph first. Let me start with first graph first. Y1 graph எடுத்துக்கோப்பா முதல்ல. What is that y1 graph? y1 equal to x square. Now I am interested in asking you, what do you understand about tan theta of this graph? Slope of this graph, m of this graph. யாராவது ஒரு ஐடியா சொல்லு பார்க்கலாம். முன்ன ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம், சூப்பராக. இப்போ இதுக்கு யாராவது ஒரு ஐடியா சொல்லு பார்க்கலாம். That one. Oh, Madhusudanan is sitting on YouTube. My God. Okay. One second, Kanna. Actually, one of my favorite students, he has completed his +2 and he appeared for JEE also. He is Madhusudanan and he is now preparing for advanced exam. He is sitting in the class. YouTube la live போயிட்டு இருக்கு. அவன் உட்காந்துட்டு ஆன்சர் போட்டுட்டு இருக்கான், சின்ன பையன் மாதிரி. No, parallel YouTube also you can see. Simultaneously you can see YouTube also. It's going on now. Live la போயிட்டு இருக்கும் எப்பவுமே. ஓகே, அவன் அதில் உட்காந்துட்டு ஆன்சர் போட்டிருக்கான். டைம் பாஸ் ஆகல. So this is our base for how we answer for +1 and +2, right? Sorry. This what we learn is Exactly. What I am teaching in these days for the next 15 days or more than that will help a lot in your physics, chemistry, where you will help you to enhance your understanding. Sir, actually, is it already if I can send Yes. See, what I am teaching will help you a lot in your chemistry also. I am going to teach logarithm and all. You need a lot of applications of logarithm in chemistry. சரியா? So, maths is interlinked with both subjects. Yes. I will teach everything. இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, இப்போ நான் என்ன உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டேன், எம் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சதா, கண்டுபிடிச்சிங்களான்னு கேட்டேன். யாராச்சும் எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள். ஹவ் யூ ஃபவுண்ட் எம் இன் தீஸ் 2 கிராஃப்ஸ்? மேபி ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப், மேபி செகண்ட் கிராஃப், ஏதோ ஒன்றுத்தில் எம் கண்டுபிடிச்சிங்களா நீங்கள்? இட்ஸ் மை கொஸ்டின். ஹரி, கமான் கண்ணு. காட் இட். சூப்பர் சொல்லுங்க. Hariharpriyan, please come on. One, because both exactly. Oh, you want to tell one is the answer. Okay. No, Kanna. No. Elaine? No. Let me explain the problem. Let me explain you the problem. So actually, I really didn't understand the question, sir. Could you? Can you? Asking the value of m, right? No, I am asking you what is the value of tan theta in these graphs. These 2 parabolic graphs, not in the straight line. Straight line எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு already உங்களுக்கு தெரியும். It's technically not a straight line, right? So how will you find it? It is not a straight line. Then how do you find m? Tan theta. Between how do I say this? Come on. Points of origin. Exactly. Wait, let us come. Here, suppose you calculate.
look at my triangle, you calculate, this is theta. If you calculate here, this is my theta, look at, this is my theta value. So, in a parabolic graph like this, look at, one more graph I am drawing, parabolic graph like this. If you calculate tan theta here, or you calculate tan theta here, or you calculate tan theta here, The value is the same. this is theta 1, this is theta 2, this is theta 3, the value keeps changing. The value keeps changing, sir. So, you cannot But find... theta remains the same, or is it? No, it is increasing. You can see your own naked eye here, you can see. You can check. With It's your, different in every case, right? yes, each and every case it's different. So what happens, the theta value keeps changing, keeps increasing in this case, not always. In the parabolic case, the theta value keeps increasing. Concept purida kanne. Appo, I may not able to give answer for this question because it's not a single value. It's going to be many value. But however, mathematics must have answer. As variable or constant or answer no irukkanum. Right? Appo, and the variable ku enna answer அப்படினு கண்டா அதை கற்றுக்கணும்னா இன்றைக்கி நான் சொல்ல முடியாது. It may take another 2 days. I will teach you some new concept called differentiation. Okay. Something called differentiation. நான் differentiation என்னைக்கு சொல்லி கொடுத்து முடிக்கிறனோ அன்னைக்கு இந்த கிராஃபுக்கு ஸ்லோப் ஒரு செகண்டில் போட்டுடலாம். It will take just 1 second to find slope. எங்கே சார்? Anywhere you want. Maybe இங்கே, நீ எங்கே வேணாலும் சொல்லு, நம்ம போட்டுடலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் கால்குலஸ். இப்போ கால்குலஸ் நம்ம ஏன் கற்றுக்க போகிறோன்றது உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக? Yes, sir. அதாவது எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான கிராஃப் கொடுத்தாலும், எவ்வளோ கஷ்டமான கிராஃப் கொடுத்தாலும், எவ்வளோ கஷ்டமான ஃபங்க்ஷன் மேத்தமேட்டிக்ஸில் கொடுத்தாலும் ஒரு செகண்டில் நம்ம tan theta கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஒரு செகண்டில் நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிடலாம், ப்ரொவைடட் வி ஆர் குட் இன். So we are using differentiation because it's a method to find the rate. No, differentiation is a rate measurer. Yeah, it's a differentiation is method to find the rate of change Exact- in the graph given. However, the differentiation term itself is similar in both maths and physics. Of course. See, physics நம்ம 100% max தானே யூஸ் பண்ணுறோம். Of course. Yeah, but usually we say like there is a certain change. Like, for example, when you gave the angles, we could say that we use six and maths. That and all different. Those are units, no. Units, anything we can use. Units, I mean, anything. yeah, there is some difference in the terms we use, right? Yes. Got it, கண்ணா. இப்போ புரிய ஆரம்பிக்குதா என்ன பிரச்சனைங்கிறது? இப்போதைக்கு நான் m value இதுக்கு கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கு. I cannot give you m value because it's a variable. சொல்லுங்க கண்ணா, ப்ளீஸ் கண்ணா. Come on. Equation or derivative கண்டுபிடிக்கும் also. Exactly கண்ணா. டெரிவேட்டிவ் தெரியுமா கண்ணா உனக்கு? Sir, அது introduction தெரியும், but I don't know deeply. சரி நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். Don't worry. I'll explain. Just don't worry. இப்போ அடுத்த கிராஃப் கொடுத்துட்டுமா நான்? Shall I give you next graph, next possible graph? Yes, I'm giving you next possible graph. Don't worry. Please come back here. Yes, this is x, this is minus y, this is plus y, of course this is minus x. Now I want you to draw a graph for y is equal to negative of x square. Roshan, okay, come on. சொல்லு கண்ணா, இதுக்கு யார் கண்ணா எனக்கு கிராஃப் போட்டு கொடுக்குறது? யார் கிராஃப் போட்டு கொடுக்குறது? எப்படி இருக்கும் graph? Describe please. How the graph would be? Come on. அவ்வளோதாங்க, நான் முடிஞ்சு போச்சுமா. டவுன்வேர்ட், அவ்வளோதான் டவுன்வேர்ட். ஏன்னா நீ எக்ஸுக்கு +1 கொடுத்தாலும் இங்கே மைனஸ் ஆகி மைனஸில் போயிடும். அப்போது எக்ஸுக்கு +1 கொடுத்தாலும் உனக்கு -1 தான் வரும். +1 -1 +2 -4
புரியுதா கான்செப்ட்? Is it clear? Is it not clear? Is it not clear? Yes. So please take this. Please take this. இப்போ இதில் என்ன ஆக போகுதுன்னா மாற போகுது, கம்ப்ளீட்டாக மாற போகிறா. இப்போ இந்த ஏரியாவில் கால்குலேட் பண்ணினா உனக்கு ஸ்லோப் வந்து என்ன வரும்? யாரோ டக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்லோப் நெகட்டிவ். ஏன்னா நீ ஃபோர்த் குவார்டரில் இருக்க. இங்கே ஸ்லோப் என்ன வரும்? tan theta பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ். இங்கே சொல்லு ஸ்லோப். ஸ்லோப் அவ்வளோதாங்க. நான் லைனில் வந்துட்டீங்க, சூப்பராக லைனில் வந்துட்டீங்க. சூப்பர் சூப்பர் எக்ஸலண்ட். நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்டு, நல்லா சூப்பராக வர ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. வெரி குட் வெரி குட். கோ ஹெட். அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கண்ணே. ப்ளீஸ் காப்பி இட், ப்ளீஸ் காப்பி இட். Recording is going, sir. Yes, yes, it is available, Kanna. It's available. It's available. Okay, thank you. இது இன்னும் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக கிராஃப் படிக்கிறது எப்போன்னா டிஃபரன்ஷியேஷன் நடத்தி முடிச்சப்பறம் சொல்லி கொடுத்தா இன்னும் நல்லா புரியும். இப்போ உங்களுக்கு நவ் யூ டு நாட் நோ டிஃபரன்ஷியேஷன், அதனால் சர்டன் மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் ஐம் அனேபிள் டு டிஸ்கஸ் வித் யூ. புரியுதா? டிஃபரன்ஷியேஷன் தெரிஞ்சு இன்னும் நல்லா புரியும். நம்ம டிஃபரன்ஷியேஷன் நடத்திட்டு மறுபடியும் நான் கிராஃப்க்கு வரேன். அகெயின் ஐல் கம் பேக் நெக்ஸ்ட் வீக். சரியா? டிஃபரன்ஷியேஷன் நடத்தி முடிச்சப்போ மறுபடியும் வரேன். அப்போ யூ வில் என்ஜாய் ஈவன் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் கிராஃப்ஸ். யூ வில் என்ஜாய். ஈஸியாக புரியும் உனக்கு. So we call it as inverted parabola. We call it as inverted parabola. சரியா கண்ணா? எஸ். இப்போ அடுத்து போகலாமா? நீங்கள் தான் இது போடணும், நான் அநேகமாக போட மாட்டேன். நீங்கள் தான் போட வேண்டியிருக்கும். போடுங்க பார்க்கலாம். ஒரு கிராஃப் எனக்கு வேணும்பா, யாராவது ட்ரை பண்ணுங்கண்ணே. எக்ஸ் ஒய் சும்மா ட்ரை பண்ணி அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம். எப்படி ஒரு ஷேப் சொல்லுங்கள், இப்படி போடுங்க சார் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். நான் போடுறேன். எஸ். சொல்லு பார்க்கலாம், யாராச்சும் சொல்லு பார்க்கலாம். எப்படி போடலான்னு சொல்லு, ஒரு ஐடியா சொல்லு. நான் எதுக்கு கேட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு? போடுங்க, வேல்யூ போட்டால் வந்துருங்க. நான் ஒன்றும் கஷ்டம். இப்போ எக்ஸுக்கு 0 கொடுப்பா, ஒய்க்கு என்னப்பா? எக்ஸுக்கு 0 கொடு, ஒய்க்கு என்ன? 0. எக்ஸுக்கு 1 கொடு, ஒய்க்கு என்ன? ஒய் எக்ஸுக்கு 1, ஒய்க்கு எவ்வளோக்கு என்ன? 1 ரைட். எக்ஸுக்கு 4 கொடுத்தா ஒய்க்கு எவ்வளோ? எக்ஸுக்கு 4 கொடுத்தா வாட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஒய்? 4 ரூட் எடுத்து என்ன போகிறோம்? இல்லை கண்ணே, நான் 4 டைரெக்டாக 4க்கு ஜம்ப் பண்ணுறேன். எக்ஸுக்கு 4 போடு, ஒய்க்கு எவ்வளோ வரும்? அவ்வளோதான். கிராஃப் உனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்படி போகும் கிராஃப். ஆல்மோஸ்ட் அப்படியே ஃப்ளாட் ஆகிட்டே போகும். ஆல்மோஸ்ட் அப்படியே ஃப்ளாட். ஸோ இப்படி இருக்கும். புரியுது? கிராஃப் புரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு? ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிராஃப். So this is a graph. So y is equal to x the whole power of means y is equal to. இல்லை கண்ணா, நான் என்ன பண்ணேன், டேபிள் காலம் போட்டுக்கிட்டேன். சரியா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கண்ணா, டோன்ட் வரி, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். This is x க்கு 1 போட்டு
of 4? 4 root போட்டால் எவ்வளோ கண்ணா வரும்? 2. அவ்வளோ இது பார், 0க்கு 0, இந்த வந்துட்டுங்க என்ன, 1க்கு 1, 4க்கு 2. ஜாயின் பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ இதுதான் ரூட் 2, இதுதான் ரூட் 3. புரியுதா உனக்கு? இப்போ புரியுதா உனக்கு? Yes, sir. குட். Sir, will the graph be like a C curve? The graph be like, சொல்லுக்கண்ணா. C curve, sir. Right side. Right side la enna curve kanna? Sorry, I'm not getting what curve you mean. C curve, sir. C curve. Yes, yes, it's almost like that, but not exactly. அப்படிதான் இருக்கும். I agree with you, but exactly அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. சரியா? சரியா கண்ணா? Okay, sir. Right. Now the last graph I want to get from you called reciprocal graph. யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? I hope you understand what I'm taking. I'm taking to point number 3. உங்கள் நோட்புக்கில் பாயிண்ட் நம்பர் 3 பாருங்கள். ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன ஸ்ட்ரைட்னர் எழுதணும், அடுத்தது பேரபோலா எழுதணும், அடுத்தது நீங்கள் தான் ஒன்று சஜஸ்ட் பண்ணி ஹைப்பர்போலா. சூப்பர் கண்ணா. வாட் இஸ் ஹைப்பர்போலா? Hyperbola. Parabola is equal to x square. Y is equal to x square is called parabola. What is hyperbola? Sir, degree is more than 2. No. அது cubical. இப்போ y is equal to x cube னு வச்சுக்கோ, அது வந்து cubical. சரியா? அது cubical. அது parabola. Parabola-னா ஃபங்க்ஷன் வரணும். y is equal to 1 by x அல்லது y is equal to 1 by x square. அதாவது இதை மேக்ஸில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, அரே இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணப்பா என்ன பண்ணுறது பார்க்கலாம், சொல்லு பார்க்கலாம். x multiplied with y equal to what? இப்படி தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் will call it as xy equal to 1 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நாம் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவோம்னா ரெசிப்ரோக்கல்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு this is what is called reciprocal. ஆனால் கிராஃபிக்கல் லாங்குவேஜில் ஹைப்பர்போலா. புரியுது? இஸ் இட் கிளியர்? இது கிராஃபிக்கல் லாங்குவேஜ், இது ஃபிசிக்ஸ் லாங்குவேஜ், இது மேக்ஸ் லாங்குவேஜ், எல்லாம் ஒன்று தான். ரைட், ஸ்டார்ட். இப்போ எனக்கு நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கொடுக்குறீங்க, ஷேப் பார்க்குறேன் நான் எப்படி போடுறீங்க, நீங்கள் போடுவீங்களா பார்க்கலாமா? ஒய் 0, இந்த கிராஃபோட அனைத்து நான் நிறுத்திடுவோன்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸ். இன்னொரு 2 minutes wind up the class because I have to move to the next. Yes. Graph application shapes idea பண்ண பார்க்கலாம். ஐடியா பண்ணனா முதல்ல நான் இப்படி போடணும், அப்போ தான் உனக்கு புரியும். நான் இப்படி போடணும், அப்போ தான் நான் இப்படி போட்டால் தான் உனக்கு புரியும். இது எக்ஸ், ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by x. ஐ வாண்ட் டு பிகின் வித் 1. எக்ஸுக்கு 1 போடுப்பா. ஒய் எவ்வளோப்பா? 1. எக்ஸுக்கு 10 போடுப்பா. ஒய் எவ்வளோப்பா? 1 by 10. எவ்வளோ? 0.1. 0.1. எக்ஸுக்கு 100 போடு. ஒய் எவ்வளோ? 0.01. ரைட். எக்ஸுக்கு 0.01 போடு. ஒன் பை 0.01 எவ்வளோ கண்ணா? 100. குட். 0.1 போடு. 10. அரே திஸ் ஃபங்க்ஷன் யார் ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க. இது அப்போ இதுதான் 1,1. ஐ வாண்ட் டு பிகின் ஹியர் மை ஸ்டோரி. ஸ்டோரி ஸ்டார்டட். 10க்கு போனேன். எவ்வளோக்கு வந்தது? எக்ஸ் இஸ் 10. இங்கே வந்து கீழே வந்துடுச்சு. ஒன்றுக்கும் கீழே இதுதான் 0.1. So this is 1,1. This fellow is 1,1. This fellow is 10, 0.1. இங்கே வந்தா 100,
0.01. 3 பாயிண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. லெட்ஸ் கோ அப். இங்கே வாங்க. 0.1. இந்த கிராஃபில் 0.1 எங்கே இருக்குது? எக்ஸ் வேல்யூ 0.1 எங்கே இருக்குது? கண்டுபிடிச்சு சொல்லு. இந்த கிராஃபில் எக்ஸ் வேல்யூ 0.1 எங்கேப்பா இருக்கு? இங்கே இருக்கு. சரி சொல்லுப்பா. இங்கே தான் இருக்குது. 0.0. பாருப்பா ஒய் எவ்வளோ? 10. 0.1, 10. 0.01 எங்கே போச்சு ஒய் வேல்யூ? 100க்கு போயிடுச்சு. 0.01 100க்கு போயிடுச்சு. இப்போ பாருங்க, you get a peculiar graph like this. Where is asymptotes for this graph? You know something called asymptotes in mathematics? You know? Yeah, I know, sir. What is I've seen I think you know Amruta, right? I've seen her working with it, but I'm not really that deep into it. Yes. What is it, asymptote? What is the asymptotes in graphical language or mathematical language? What do you mean by asymptotes? Should not be so sure. Asymptotes. 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 Yes. What do you mean by asymptotes? Where the graph meets either x-axis or y-axis is called asymptotes. இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட கிராஃப் எல்லாமே டச் பண்ணிச்சு, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டச் பண்ணிச்சு. பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நம்ம போட்டோம், இப்படி போட்டோம், இப்படி போட்டோம், இப்படி போட்டோம், இப்படி போட்டோம், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கிராஃப் டச் பண்ணும் x-axis. Basically, our graph is an asymptote. Wait. But it basically doesn't touch the axes. So, for this particular graph of hyperbola, or whatever you call rectangular hyperbola, whatever the type, but in the case of hyperbola, in physics language, the physics language is called reciprocal function, mathematics language xy equal to constant, and it is called hyperbola, where the asymptotes is infinity. எங்கே போய் இந்த கிராஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டச் பண்ணோம்னா இன்ஃபினிட்டியில் போய் தான் டச் பண்ணும், அது வரைக்கும் டச் ஆகாது, அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இல்லை பண்ணல கவனி, y is equal to 1/x. எக்ஸுக்கு என்ன போட்டால் ஒய்க்கு 0 வரும். எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ போட்டால் ஒய் 0 வரும் சொல்லுப்பா. எக்ஸுக்கு இன்ஃபினிட்டி போட்டினா ஒய் 0 ஆகும். So what is the actual definition to this? I can only say that it is a line that doesn't touch 0. Hence, one or more of x or y. இல்லை கண்ணா, you are telling that it doesn't touch x axis y axis. Yes. I am telling that it will touch at infinity. Both are same. Touch at infinity. Yes. But what is its actual definition? Like if you are going to define this. Already I defined. No, the point where graph touches x or y axis is called asymptotes. Okay, sir. The point where the graph touches x axis, y axis are called asymptotes. To be clear, x point is called x asymptote, y point is called y asymptote. Right? இப்போ நம்மளோட இதுவரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்த எல்லா கிராஃப்லேயும் அசிம்டாட்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கே நான் போர்டில் ஒரு கிராஃப் வச்சுருக்கேன். இந்த கிராஃபுக்கு என்ன அசிம்டாட்? 0. இந்த கிராஃபுக்கு என்ன அசிம்டாட்? 0. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கிராஃபுக்கும் நீ கண்டுபிடிக்கலாம், எங்கே வந்து டச் பண்ணுதோ அதுதான் அசிம்டாட். ஆனால் இப்போ நான் புதுசாக போட்டிருக்கேன் இந்த கிராஃப், வாட் கிராஃப்? ரெசிப்ரோக்கல் கிராஃப், ஹைப்பர்போலா கிராஃபுக்கு அசிம்டாட் எவ்வளவு சொல்லு? இன்ஃபினிட்டி. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. காட் த பாயிண்ட்? சூப்பர் கண்ணா. ஸோ வி ஷால் மீட் அவர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். இதோட நிறுத்திடலாம். அப்படியே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கொஞ்சம் லேசாக கிராஃப் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு I am going to start the most important and most interesting part called differentiation. We'll start. I will give introduction for that. Of course, few more graphs are pending, right? Okay, Kanna? Okay, Kanna. Bye. Take care. We'll meet day after tomorrow. Thank you, sir. We'll meet day after tomorrow. Bye, Kanna. Bye, Kanna. All of you, bye. Yes, lovely kids. Come on, Kanna. Come on, So Kanna. what's the topic for the next session? Same. That's what. Okay, graph, the left out portion will be continued, and then we'll go for differentiation. We call it as calculus. Differentiation is
Yeah. Sorry, Yes. next class, right? Yes, 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 you are. Next, this Friday we will talk about the how to the graphs. Next Yes, one. pending part of graph. You are right. Right, Kanna. Okay, Kanna. Bye. Bye, Kanna. Bye, Kanna. Sir, is there anything called horizontal? Nothing wrong. X may be called as horizontal and Y may be called as vertical. Nothing wrong. Nothing wrong.